Hello students, today's class we should discuss answer of some of the NEET questions for 2023. This video I will make in English as well as Bengali, keeping in mind with the Bengali medium students. Okay, without wasting any further time, let us discuss the questions now. আমি তোমাদের যে কোশ্চেনগুলো বলবো, which option is correct and why it is correct, this question I will tell you. Selectively answer of some question I will discuss. First question was stability of Cu2 plus stability more than stability of Cu plus. Cu2 plus stability more than stability of Cu more than stability of Cu plus in aqueous solution. The option will be Cu2 that due to higher hydration enthalpy. The question and the answer of this question will be hydration energy. Hydration energy of Cu2 plus more than hydration energy Cu plus. আচ্ছা, বাট নাও আই উইল এক্সপ্লেন ইট। এটাকে ব্যাখ্যা করব কেন এটা হচ্ছে। Cu plus, Cu হ্যাভিং অ্যাটমিক নাম্বার 29, ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন আর্গন 4s1 3d10. It will be argon 4s1 3d10. So Cu plus will be argon 3d10, Cu2 plus argon 3d9. প্রথম অ্যাপিয়ারেন্স, at first appearance it seems Cu plus is more stable because d subshell is fulfilled, but gaseous state Cu plus is more stable, but aqueous solution the energy released, more the charge of the ion, greater will be the hydration energy. As Cu2 plus charge is more than Cu plus, hence hydration energy of Cu2 plus will be more than Cu plus. Clear? Acha, why it is more stable? First of all, due to higher hydration enthalpy of Cu2 plus exceeds its energy required to remove electron. মানে Cu plus থেকে একটা ইলেকট্রন রিমুভ করতে যে পরিমাণ এনার্জি লাগবে, the amount of energy required to form Cu2 plus is compensated by high hydration energy. Okay, because of that Cu2 plus is more stable than Cu plus in aqueous solution. So answer will be Cu2 plus. And why it is? Because Cu plus is stable, it is difficult to remove an electron, but when you remove the electron, the energy required is compensated by high hydration energy. Hence Cu2 plus is more stable than Cu plus in aqueous solution. The answer will be high hydration energy. This option I told you, and what is the reason behind the option, that I am also discussing. So let us go to next question. Next question is the case of application of Boyle's law. Boyle's law, PV equal to constant. So P when plotted against 1 by V, P is equal to K into 1 by V. P versus 1 by V gives a straight line passes through origin. In the question they have given 3 such cases. In this case temperature is mentioned as T3, T2, T1. And what is the correct option? This is obey Boyle's law. Another application of Boyle's law is that P versus V. This question came, এই প্রথমটা এসছে, বাকিগুলো আসেনি। যদি এটা আসে তো কীরকম হবে? It will be rectangular hyperbola like that. Suppose it at a temperature T1, at a temperature T2, at a temperature T3. Other two which is not given is not application of Boyle's law. So these two are the application of Boyle's law.
this is not given, this is given. আচ্ছা now দেখো, look at here, along y axis p increases, along x axis 1 by v increases, that means v decreases. Okay, suppose at a particular pressure this 1 by v correspond to this temperature, this 1 by v correspond to that temperature. Okay, along left to right v decreases. V decreases means what will happen? As you see, in this case v decreases, in this case v decreases, so temperature also decreases because v and t are directly proportional. Try to follow it. Along y axis 1 by v increases, v decreases, so compared to v decreases means t also decreases. So between the two 1 by v correspond to t3 and t2, v for 1 by v for t3 is less than 1 by v of t2. That means volume correspond to t3 more than temperature correspond to, better write it this way, এদিকে দেখো what I have done, আমি এখানে কি করেছি, p কে ফিক্স করেছি, তো এটা t3, এটা t2, এটা t1, along y axis কি হচ্ছে, v decreases, তো t decreases, তাহলে t3 is the left most, so its temperature will be maximum because v and t are directly proportional. So the correct option should be T3 greater than T2 greater than T1. Hopefully you have followed it. Okay. আচ্ছা, now if you যদি কোনো বুঝতে অসুবিধা হয় তাহলে you can write it on the message box. The WhatsApp number is 9831341775, which I will be given in the description box. You can look at it and tell me your doubt. In case of doubt difficult, you can tell me. আর একবার এটা রিপিট করছি, along x axis 1 by v increases, v decreases, so v correspond to t3 is greater than v correspond to t2, which is greater than v correspond to t1, as v and t are directly proportional, hence t3 greater than t2 greater than t1. Okay, এটা very very important. Let us move to the third one, which are the important one that I will discuss. Lassine test is applicable for organic compound. আমি ইংরেজিতে লিখছি কিন্তু বাংলাতে আমি বলে দিচ্ছি, হ্যাঁ, for organic compound, this is common English. As a class 12 student, you will be able to follow it. Those who are Bengali medium student also. Applicable for organic compound when the carbon bonded with nitrogen, sulfur. এই দুটো কেসে Lassine test applicable হবে when the carbon bonded with nitrogen. Suppose if I think of the case aniline, এখানে কার্বন ডাইরেক্টলি বন্ডেড উইথ নাইট্রোজেন, সো ইন দিস কেস Lassine test will be applicable. Carbon bonded with nitrogen and sulfur gives Lassine test. What is the Lassine test? It gives violet with Prussian blue coloration, FeSCN whole 2 plus. Lassine টেস্টে কি দিচ্ছে তাহলে, FeSCN 2 plus. Carbon and nitrogen, color is Prussian blue. বারবার বলছি, কার্বন until bonded with organic compound, carbon bonded with nitrogen and sulfur doesn't give Lassine test.
In this case, Lassen test is not applicable. Suppose chlorine, no Lassen test. Lassen test cross, but this respond to Lassen test. আচ্ছা, পরের কোশ্চেনটা খুব ভালো কোশ্চেন। এটা হচ্ছে রিয়াকশান অফ অ্যালকোহল উইথ HBr। অ্যালকোহল উইথ HBr কি দেয়? Alkyl bromide. It's an example of nucleophilic substitution reaction. Br minus replaces OH. Now OH is a stronger nucleophile. Br minus cannot replaces OH directly, hence HBr is used. What is the function of HBr? HBr protonated the OH group forming ROH2 plus. It's a good leaving group. Hence Br minus attacked it with the loss of this forming alkyl bromide. But in the case of carbocation formation, there is a possibility of rearrangement based on the stability of the carbocation. Carbocation যেখানে তৈরি হবে না সেখানে রিঅ্যারেঞ্জমেন্টের পসিবিলিটি আছে যদি স্টেবল কার্বোকেশন তৈরি করা যায়। এটা অ্যাপ্লিকেশন অফ দ্যাট অনলি। এটা দেখো কি আছে, HBr. It will be protonated, forming what? Forming this after that hydrate shift takes place from here to here, because it is 2 degree converted to 3 degree. Now Br minus attacked it to gives the product. So the product will be CH3, CBr, CH3, CH2, CH3. This is the correct option. Let us move to the next one. এইটা বললাম। So correct option, অপশনটা তোমাদের দিয়ে দিয়েছি। Which is the important one? That question I will discuss. আর একটা কোশ্চেন দেখো, এটা হচ্ছে সলিড স্টেটের কোশ্চেন। 2 atoms A and B forming an ionic crystal. 2 elements A and B forming an ionic crystal. B is the anion. B present at B forms CCP, cubical close packing structure. Hence B should be present at corner and center of faces. তাহলে এরকম একটা 3 ডাইমেনশনাল ইয়েতে তোমার 8টা আছে কর্নার, 6টা আছে ফেস। There are 8 such corners. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 corner and 6 faces. The corners atoms are shared among 1/8 and face atoms are shared among 2. So number of B atom per unit cell, B atom per unit cell, eight into 1/8 is equal to 4. So number of B atom present is 4. Now A atoms present in 1/3 of the tetrahedral void. What are the number of atoms for close packing? Tetrahedral void will be double of that. Tetrahedral void double that of the number of atoms for close packing, that is 4 আছে এখানে। void কত হচ্ছে 4 into 2, that is 8.
1/3 of its occupied. Number of A atom 8/3. So what is the structure? স্ট্রাকচারটা তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে? A 8/3, B 4. It is the arrangement is given. Now forget about the common multiple. A 2/3, B 1. On multiplying by 3, what are you getting? A2, B3. So sum of the number of x, if the structure is given as ax by, তাহলে sum of x plus y will be what? কত হবে বলো? 2 plus 3 is equal to 5. It is the answer. মানে যতটা ডিটেলে যাওয়া যায় আমি বলার চেষ্টা করছি, এর বেশি বলা সম্ভব নয়। But later on, any doubt, I've given my number in the description box. You can contact me. Again, I am writing my number over here. Now, let us discuss the next question. In this case, correct order of energy of nitrogen molecule is given. The correct order of energies of a molecule of molecular orbital theory of nitrogen atom. আচ্ছা, এমো থিওরিতে প্রথমে অর্ডার অফ ফিলিংটা কি হয়? প্রথমে সিগমা, when z less than or is equal to 7 হয়, প্রথমে 1s অরবিটালটা ফিল আপ হবে, বিকজ দ্য লোয়েস্ট এনার্জি সিগমা 1s, সিগমা স্টার 1s, দেন সিগমা 2s, দেন সিগমা স্টার 2s. 1s, দুটো 1s থেকে দুটো মলিকুলার অরবিটাল হবে, একটা সিগমা 1s, একটা সিগমা স্টার 1s. দুটো N2-তে দুটো মলিকুল আছে, তার মধ্যে দুটোর প্রত্যেকটা নাইট্রোজেন একটা করে 2s অরবিটাল আছে, দুটো এমও হবে, একটা সিগমা 2s, একটা সিগমা স্টার 2s. পাইতে 3টে অরবিটাল আছে, আর N2-র জন্য 6টা এরকম অরবিটাল হবে. প্রথমে হবে পাই 2py, পাই 2px, দেন সিগমা 2pz, then pi star 2py, pi star 2px, then sigma star 2pz. It is a correct explanation of filling of electron. আচ্ছা, নেক্সট কোশ্চেনটা অলসো ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট. এটা ইনঅর্গানিকের কোশ্চেন. আচ্ছা, সাপোজ এটা কতগুলো অপশান দিয়েছে. সাপোজ এটা বোরন, অ্যালুমিনিয়াম, গ্যালিয়াম, ইন্ডিয়াম, হেলিয়াম. In this case, it is the element of group 13. Electronic configuration NH2 NP1. Valence shell containing 3 valence electron. They are covalent molecule mostly. Aluminium metallic character, and the boron to non-metal. And on moving down the group, metallic character increases. So they shows 2 oxidation state. What is the oxidation state? +3 and +1. But in the last member of the group, এই যে থ্যালিয়ামের বেলা কি হয়, ডিউ টু ইনার্ট পেয়ার এফেক্ট, এটা কত হচ্ছে 2s1, 2s2 2p1, তারপর 3s2 3p1, বিকজ এটা সেকেন্ড, এটা থার্ড, এটা ফোর্থ, এটা ফিফথ, এটা সিক্স পিরিয়ড. আউটারমোস্ট ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন ইট উইল বি 6s2 6p1. There is a phenomena called inert pair effect. Due to inert pair effect, the two 6s electron are inert and doesn't take part in valency. Only one electron in the 6p takes part in valency, having stable state +1, not +3. Due to inert pair effect, stable complex, stable state will be TiCl greater than TiCl3. But all other cases, third oxidation state is more stable than first oxidation state. But in this case, only what happen, এখানে টিএলটাতেই হবে, টিএলটাতে কি হবে, থার্ড অক্সিডেশন মানে +1 অক্সিডেশন স্টেট ইজ মোর স্টেবল দ্যান +3 অক্সিডেশন স্টেট. ভ্যালুটা রিজনটা কি হচ্ছে, ইনার্ট পেয়ার এফেক্ট. ইনার্ট পেয়ার এফেক্ট.
আচ্ছা এবার দেখো একটা কম্পাউন্ড দিয়েছে, আচ্ছা in this case substitution takes place on a carbon next to double bonded carbon. Next to double bonded carbon is called allyl. So in this case it is an example of allyl halide because substitution takes place on a carbon next to double bonded carbon. ভালো করে খেয়াল করো, next to double bond হলে তাকে বলে allyl. So it is an example of allyl halide. As substitution on a carbon next to double bonded carbon. তারপরে কোশ্চেনটাও ভালো কোশ্চেন, তারপরে কোশ্চেনটা কি দিয়েছে, একটা কম্পাউন্ড দিয়েছে, this is the compound given, next they have given another compound, after that they have given which was treated with zinc amalgam and HCl. Zinc amalgam and HCl is used to reduce carbonyl group to methylene group, মানে এইটা করে। অ্যাসিডিক মিডিয়ামে প্রোডাক্ট উইল বি CH2, hence the expected product তাহলে কি হবে, এইটা হলো। দিস ইজ দ্য কারেক্ট অপশন। তারপরে কোশ্চেনটা দিয়েছে কন্ডাক্টিভিটি দেওয়া আছে আর রেজিস্ট্যান্স দেওয়া আছে, তোমাকে সেল কনস্ট্যান্ট বার করতে বলেছে। এটা ভেরি ইজি, কী করে করা হয় এটাকে, এটা পার্ট অফ ইলেকট্রোকেমিস্ট্রি। কন্ডাক্টিভিটি মিনস কাপ্পা, কাপ্পার ভ্যালুটা কত দিয়েছে, কাপ্পার ভ্যালু ইজ গিভেন অ্যাজ 0.201 ohm inverse centimeter inverse. Resistance is given as 210 ohms. আচ্ছা 200 না, এটা 60 দেওয়া আছে, আমি 200 বলে ফেলেছি, 60 ওহম। কোন ফর্মুলা দিয়ে অ্যাপ্লাই করবে, আর ইজ ইকুয়াল টু রো ইন্টু এল বাই এ, আরটা রেজিস্ট্যান্স, রোটা স্পেসিফিক রেজিস্ট্যান্স, ইট ইজ দ্য ওমস ল, 1 বাই রো is equal to 1 by R into L by A. It is called conductivity, it is called conductance. What is the conductivity value? 0.210 equal to 60 into L by A. L by A কত হবে, 0.210 by 60, unit it is centimeter square, centimeter inverse. So 0.210 by 60 will be the answer. সো তার আনসারটা কত, 0.210 বাই 60 করো, তাহলে তুমি আনসারটা পেয়ে যাবে। ইট ইজ দ্য কন্ডাক্টিভিটি কাপ্পা, ইট ইজ দ্য রেজিস্ট্যান্স গিভেন অ্যাজ দিস, অ্যাজ ইট একটু ভুল হয়ে গেল, 0.210 ইজ ইকুয়াল টু 1 বাই 60 ইন্টু এল বাই এ। আচ্ছা আমি এটাকে ক্যান্সেল করছি, একটু কেটে দিচ্ছি পার্টটা, তাহলেই তোমার বুঝতে কোনো অসুবিধা হবে না। এদিকে দেখো, আচ্ছা 0.210 আর 1 বাই রো ইজ ইকুয়াল টু 1 বাই আর ইন্টু এল বাই এ। 1 by rho they have given 0.210, r is equal to given 60, so L by A 60 into 0.210,
This will give the correct option. Correct option will be 1/26 centimeter inverse. You will get the answer. আচ্ছা, পরের কোশ্চেনটা হচ্ছে লুইস অ্যাসিড বেস হিসেবে। লুইস অ্যাসিড কারা? accept electron, central atom with incomplete octet. Called Lewis acid. Lewis base, donate electron. এখানে দেখো এই কম্পাউন্ডের দিকে যদি তাকাও BF3-তে boron bonded with 3 fluorine. Boron has a 3 valence electron, shared 3 electron from 3 fluorine, has a control over 6 electron, incomplete octet, so acts as a Lewis acid. In all other cases, central atom having unshared pair of electrons, so act as a Lewis base. আচ্ছা, তারপরেরটাও দেখতে পারো। এর পরেরটাতে some questions are given in, they are asking in which case central atom having not having 8 electron around the central atom, কোনটাতে নেই? কেসগুলো কি কি আছে? NH3 আছে, LCl3 আছে, BeCl2 আছে, CCl4 আছে, PCl5 আছে। Arrange the among the following total number of species not having 8 electron around central atom is given. কোনটাতে 8 ইলেকট্রন নেই? আউটারমোস্ট শেল। আচ্ছা, NH3 যদি দেখো, NH3টা যদি দেখি কি আছে, NH3, তারপর কি আছে AlCl3, তারপর আছে BeCl2, তারপর আছে CCl4, তারপর আছে PCl5। আচ্ছা, এদের মধ্যে সাম কেসেস লেস দ্যান 8 আছে, 8 in the valence state, some more than 8, some having 8। তাহলে কোনটা 8 আছে? এদের মধ্যে এটাতে 8 আছে, বিকজ দ্য নাইট্রোজেন হ্যাভিং 5 ভ্যালেন্স ইলেকট্রন, 5 + 3 8, কার্বন হ্যাভিং 4, এই দুটোতে 8 আছে। বাকি এখানেও একটা, দুটো, তিনটে, এই কোনোটাতেই তোমার 8 নেই। অ্যালুমিনিয়াম হ্যাভিং 3 ভ্যালেন্স ইলেকট্রন, সো ইন দিস কেস ইট ডাজন্ট হ্যাভ ইয়োর 8। BeCl2-তে বোরনের দুটো আছে, দুটো 4টে, এখানে 3 + 3 6, এখানে 5 + 5 8, so these two are incomplete octet. Incomplete octet. PCl5 is an example of expanded octet. Okay, these are the example. আচ্ছা, আজকে এতটাই থাক, বাকিগুলো আবার পরে আমি ডিসকাস করব।